morning everyone. I would like to take this opportunity to talk to you about digital jewelry. The purpose of this presentation is to give some general information about fashion trend in wireless technology. My presentation is mainly divided into 6 parts. I will start with what is meant by digital jewelry and I will look at their components. Next, technical specifications, then display technologies, their applications, and finally advantages and disadvantages. I think everybody has heard about digital jewelry. Okay, let me start with some general information on digital jewelry. First of all, I introduce what is meant by digital jewelry, what are their components and their specialities. In the beginning of technology, we are used wired devices for communicating with people. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ വയർഡ് ഡിവൈസസ് ആണ് പീപ്പിൾസുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് വയർലെസ് ഡിവൈസസിലേക്ക് മാറി. ഇന്ന് ആ വയർലെസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ ജ്വല്ലറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Digital jewelry looks to be the fashion trend of this technology. That is, in the manufacturers, millions of transistors ആണ് ഒരു സിംഗിൾ മൈക്രോചിപ്പിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം നമുക്ക് ചെറിയ ഡിവൈസസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റാസിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. So, the small devices can be easily carried. Actually, digital jewelry purpose is communicating people with wireless devices and at the same time stay fashionable. നമുക്കറിയാം, by the end of the decade, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം we are wearing our computers. Okay, let's now turn to what is the definition of a digital jewelry. Digital jewelry is defined as a wireless wearable computer that allow the users to communicate by the means email, voicemail, etc. Digital jewelry എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിന്റെ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. അത് ഹ്യൂമൻ ഫോം കോമ്പാറ്റിബിൾ ആയിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എലമെന്റ്സിനെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നു. They replace our credit cards, driving license, keychain, business card, etc. And this also can help solve problems like forgotten passwords, security badges, and so on. Let's now turn to components of digital jewelry. Each digital jewelry contains a single part of a cell phone. That is, ഈ ജ്വല്ലറീസ് ഒക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സെൽഫോൺ ആയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സെൽഫോണിനുള്ളിലുള്ള മൈക്രോഫോൺ, റിസീവർ, ഡിസ്പ്ലേ, ടച്ച് പാഡ്, സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്, ആന്റിന ആൻഡ് ബാറ്ററി എന്നിവയൊക്കെ ഈ ജ്വല്ലറീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. The concept of digital jewelry is to piece the various components and make the user to access it easily and wear it. So, IBM ഒരു സെൽഫോണിന്റെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഡിജിറ്റൽ ജ്വല്ലറീസിന്റെ ഒരുപാട് ഫീൽഡ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. This leads me to my next point, which is the basis of computerized jewelry phone and their functions. First one of the components of digital jewelry is earring. Look at the picture. The earring contains a speaker. Actually, the earring will be the phone receiver. We can hear it. These days, നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇയറിംഗ്സിന്റെ ഫോമിൽ. ഒരുപാടെണ്ണം നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That is one example of these earrings. Another one of the digital jewelry component is necklace. Users will tap into the necklace microphone. നെക്ലേസിലുള്ള മൈക്രോഫോണിലൂടെയാണ് യൂസേഴ്സിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്.
Then necklace ആ information ഒരു signal ആയിട്ട് transmit ചെയ്യും. This also a Bluetooth technology. The necklace will perform this way and it is also a Bluetooth technology. The another one digital jewelry component is ring or magic decoder ring. It is a most interesting piece of the phone. This magic decoder ring is a most interesting piece of the phone. ഈ റിംഗിൽ ഒരു LED ഉണ്ടാവും. Look at the picture, we can see. The magic recorder ring is ഒരു LED ഉണ്ടാവും. കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുമ്പോഴോ the ring will be flashed. ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഈ റിംഗിനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Therefore, we can identify particular color or importance of call, etc. The last one of the digital jewelry component is bracelet. The bracelet equipped with a video graphic array display or VGA display. This bracelet display ചെയ്യുന്നത് ഒരു caller identifier ആയാണ്. That is, the bracelet contains on or off switch. And when the phone will be received, we can see the display contain the name of the caller and etc. These are the various components of digital jewelry. I would now like to move on to the next part, technical specifications of digital jewelry. Digital jewelry information display ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ക്രീനോ അല്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് ഒരു ഡിസ്പ്ലേയോ ഉണ്ടായിരിക്കും. മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 7 to 16 സെഗ്മെന്റ് ഓർ ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് LEDs അതും അല്ലെങ്കിൽ LCD പോലുള്ളവയാണ്. ഒരു ഡിസ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് ഒരു ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഡിവൈസിൽ ഒരു സ്പീക്കർ, ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലാഷിംഗ് ലൈറ്റ്, സംടൈംസ് സെൻസർ എന്നിവ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിരിക്കും. This leads me to my next point, which is display technology. In a digital jewelry, display എല്ലാ ആൽഫബറ്റ്സിനും നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനും ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. Moreover, Chinese, Japanese and other character sets ഒക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഡോട്ട് മാട്രിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് ഈ വാച്ചുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന LCDയോ ഉപയോഗിക്കും. പ്ലാസ്റ്റിക്, മെറ്റൽ മുതൽ റബ്ബർ, ഗ്ലാസ് വരെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡിജിറ്റൽ ജ്വല്ലറി ഡിഫറെന്റ് സൈസിലും ഷേപ്പിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. These are the technical specifications and display technologies of digital jewelry. Let's now turn to applications of digital jewelry. One of the digital jewelry application is Jewellery. Everything we access today is under lock and key. Even the devices we use are protected by password. നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യവും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോക്ക് ആൻഡ് കീ മെക്കാനിസം വഴിയാണ്. ഈവൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് വരെ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സംടൈംസ് നമുക്കിത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ Dallas Semiconductor is developing a new Java-based computerized ring called Jewellery. Look at the picture. We can see the Jewellery. ഇത് ഡോറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിവൈസ് ആണോ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ജാവ റിംഗിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ജാവ റിംഗും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഈ ജാവ റിംഗ് ഒരു ബ്ലൂ ഡോട്ട് റിസപ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു റീഡറിലേക്ക് മാറും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് മെക്കാനിസം. നമുക്ക് ആ പിക്ചറിൽ കാണാം. 16 millimeter ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ റിംഗ് ആണ് ഈ ജാവ റിംഗ്.
it contains 1 million transistor processor. The ring has 134 KB of RAM, 32 KB of ROM, a real-time clock, and a Java virtual machine. Another application of the digital jewelry is IBM ring. The magic decoder ring is a mouse ring developed by IBM, and it uses the company's track point technology. അതായത് ഈ ട്രാക്ക് പോയിന്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വയർലെസ് ആയി കഴ്സർ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. That's all the applications of digital jewelry. One is Java ring and another one is IBM ring. Let's explain what are the benefits and drawbacks of digital jewelry. Mainly 3 benefits are there. One benefit is portability. Digital jewelry size will be very small, so we can use while walking or moving. ഡിജിറ്റൽ ജ്വല്ലറിന്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണ്. അത് കാരണം നമുക്ക് ഇതിന് ഈസി ആയിട്ട് വിയർ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വാക്ക് ചെയ്യാനും മൂവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. Another one is user attention free. The digital jewelry does not need the user attention because the digital jewelry size will be very small, so we can easily walk. Before I will discuss portability. This is the reason for user attention free. Last one benefit is freedom from desk. It is a wireless device and it does not depend on any external devices. So these are the benefits of digital jewelry. Next one is discuss the disadvantages of digital jewelry. The main drawback of digital jewelry is charging capabilities and cost. And the eye strain and headache can never be optimized because the digital jewelry can be used by humans. That's all I have to say about digital jewelry. Let's summarize briefly what we have looked at. The basic idea behind the digital jewelry concept is to have the convenience of wireless wearable computers while remaining attractive to people. We know the digital jewelry is mainly used to attracting people, and we can use the fashion trend of the technology. It is hoped to be marketable soon. However, several bugs remain. Charging capabilities and cost are just a sample of the problem that we discussed. It is hoped to be digital jewelry will be marketable soon. And that brings us to the end. I would like to thank you for your time and attention today. Thank you for your cooperation.